హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ జీనియస్ జంక్షన్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. సో ఇదనేది పేపర్ ఉంది మనకి డిగ్రీ వాళ్ళకి సెమ్ 2 సంబంధించిన ఎండిసి కోర్స్ వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అయిన పేపర్. సో దాంట్లోని మనం టాపిక్ వైజ్గా కాకుండా షార్ట్ ఆన్సర్స్, లాంగ్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్ వైజ్గా చదువుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా మార్క్ అనేది గెయిన్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్గా మనం ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది చూసినట్లయితే ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాక్సిమంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం కొన్ని పాయింట్స్ దాంట్లో నోట్ చేసుకొని అండ్ లాస్ట్లో ఆ పాయింట్స్ని హైలైట్ చేసుకొని మిగతా అంత టాపిక్ మనం రాస్తే మనకి మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ అయినట్టు అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్కోప్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ వీళ్ళు ఒకలాగా ఇచ్చారు. సో దీన్ని అర్థం చేసుకుని దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ని మనం నోట్ చేసుకుని దాంట్లో మనకి అర్థమైన పాయింట్స్ కొన్ని యాడ్ చేసి రాస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినట్లయితే చూసినట్లయితే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ that arise, what is the scope of history, what happened, how did it happen, and why did it happen. Answer to these questions define the scope of history. ఈ స్కోప్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటే హిస్టరీ దాని ఒక ఇంపార్టెన్స్ అయినా లేకపోతే హిస్టరీ గురించి అసలు టాపిక్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ 3 క్వశ్చన్ల వల్ల అంట. 3 క్వశ్చన్లు కాదు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వల్ల వచ్చాయని. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్, ఏమైంది, ఎందుకు అయ్యింది, ఎలా అయింది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ వల్ల మనకి హిస్టరీ అనేది దాని ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది వచ్చినట్లు అయింది అనుకొని ఇక్కడ చెప్పున్నారు. ఆన్సర్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హిస్టరీ వాజ్ మెయిన్లీ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ కింగ్స్, క్వీన్స్, ఆఫ్ ది వార్స్ దట్ వర్ ఫాట్ అండ్ ద కాన్క్వెస్ట్స్ దట్ వర్ మేడ్. ఒకప్పుడు హిస్టరీ అంటే జస్ట్ మనము రాజుల గురించి, రాణుల గురించి, సో ఆ టైంలో జరిగిన యుద్ధాల గురించి, దాని గురించి మనం మాట్లాడేవాళ్ళం. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం హిస్టరీని చూసినట్లయితే అలా కాదు. రాజులు, రాణులు గురించే కాకుండా మన ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ ఎలా వచ్చింది, దెన్ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గా తమిళనాడు సీఎం లేకపోతే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా మనకి హిస్టరీలోనే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో హిస్టరీకి అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్ అనేవి వచ్చున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, నౌ హౌఎవర్ ఇట్ ఈజ్ మ్యాన్, the common man, that is the center of all social sciences. As the activities of the man, his thinking, his tastes, his hobbies multiply, the scope of history expands and so it becomes unmanageable. సో ఇప్పటికీ చూసినట్లయితే అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు జస్ట్ మనము రాజుల గురించి, మంత్రుల గురించి, వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళ యుద్ధాల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళం. లేకపోతే ఇప్పుడైతే చాలా చేంజెస్ అనేవి జరిగినట్లయింది. సో ఇప్పుడు హిస్టరీ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ గురించి కూడా, అతని థింకింగ్, ఇంకా అతను ఒక హాబీస్, టేస్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి స్కోప్ ఆఫ్ హిస్టరీ. అంటే హిస్టరీ అనేది ఒక సీమితం అనేది కాదు. సో అది అన్మేనేజబుల్, చాలా విధాలుగా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నది అనుకొని ఇక్కడ చెప్పారు. దేర్ఫోర్ హిస్టరీ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ టు బేసిక్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇంపార్టెన్స్. దేర్ఫోర్ history is confined to basic issues of perceived importance, society and the state. When the society is studied, we study the social, the economic and the cultural aspects. When the state is the focal point of study, the political and economic issues relating to it are to be studied. Other issues contextually relevant may be discussed when required. సో ఇక్కడ టోటల్గా హిస్టరీ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు. అండ్ హిస్టరీ గురించి మనం చెప్పినట్లయితే సొసైటీ గురించి, ఇంకా మనం ఉన్న స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సొసైటీ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మనం సొసైటీగా పరిగణిస్తాము. సొసైటీ గురించి వచ్చినప్పుడు మనం వాటి గురించి సోషల్గా, ఇంకా వాళ్ళ ఎకనామిక్, కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్తో మనం మాట్లాడతాము. అండ్ ఎప్పుడైతే స్టేట్కి మనం ఫోకల్ పాయింట్, మెయిన్ ఫోకస్ పాయింట్కి చెప్పి మాట్లాడుతున్నామో అప్పుడు వాటి యొక్క పొలిటికల్, ఇంకా ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ గురించి కూడా చదవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ ఈ క్వశ్చన్ ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చినారు. సో మీకు కావాలంటే దీంట్లో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ అని కూడా యాడ్ చేయవచ్చు, లైక్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఎవరు, అండ్ హిస్టరీకి అనుకున్న మెయిన్ రీజన్, లేకపోతే హిస్టోరియన్స్ అనేది ఈ రీసెర్చ్ కోసం అని చెప్పి దీని స్కోప్, ఇలా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. History is the analysis and interpretation of the human past, enabling us to study continuity and changes that are taking place over time. So history అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ ఒక పాస్ట్, హ్యూమన్ అంటే మానవుడు, మానవుడు ఒక పాస్ట్ గురించి
ఆరా తీసి దాన్ని మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేది అనేది హిస్టరీ అని చెప్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇమాజినేషన్ దట్ సీక్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఓవర్ టైమ్. సో అది ఓన్లీ మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే కాదు, దాంట్లో మనం కొద్దిగా మన ఒక ఇమాజినేషన్ అని కూడా కలిగి ఉండాలి. సో ఇమాజినేషన్, ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎలా ఆ టైంలో ఆ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఉండేవారు, సో ఈ మొత్తంని ఆరా తీసేది మన హిస్టరీ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్, historians use all forms of evidence to examine, interpret, revisit, and reinterpret the past. These include not just written documents, but also oral communication and objects such as buildings, artifacts, photographs, and paintings. So, historians అనే వాళ్ళు అనమాట, వాళ్ళు జస్ట్ ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ పట్టే కాదు, వాళ్ళు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ అనేది తీసుకుంటారు. లైక్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్, అంటే అందరితో మాట్లాడదు, వీళ్ళ గురించి వాళ్ళకి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, ఇంకా బిల్డింగ్స్ని, ఆర్టిక్రాఫ్ట్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్, పెయింటింగ్స్, అంటే ఏదో ఒక చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా వాళ్ళు వదలరు అనమాట. సో హిస్టోరియన్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్కవరింగ్ and evaluating these sources and the challenging task of making historical sense out of them. So వీటన్నిటిని డిస్కవర్ చేసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఈ సోర్సెస్ అన్నిటిని వాళ్ళ ఒక ఫైనల్ ఒక సెన్స్ అంటే ఒక ఇలాంటి ఒక అంటే హిస్టారికల్ సెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో హిస్టరీ ఈజ్ అ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద పాస్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్. The different interpretations of past allow us to see the present differently and therefore imagine and work towards different futures. It is often said to be the queen or mother of the social sciences. It is the basis of all subjects of study which fall under the category of humanities and social sciences. It is also the basis of the study of philosophy, politics, economics, and even art and religion. No wonder it is considered an indispensable subject in the complete education of man. సో ఇక్కడ మనకి హిస్టరీ అనేది క్వీన్ ఆర్ మదర్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అని చెప్తామంట. ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి, అంటే హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ నుంచే మనకి అన్ని బేసిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, పాలిటిక్స్, ఎకనామిక్స్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్ట్ అండ్ రిలీజియన్ కూడా వస్తుంది. హిస్టరీని మనం బోత్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అని చెప్తాము. ఎలా? సో దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మనం ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. History is a unique subject of possessing the potentialities of both a science and an art. It does the inquiry after the truth, thus history is a science and is on scientific basis. It is also based on the narrative account of the past, that is an art or a piece of literature. Physical and natural sciences are impersonal, impartial, and capable of experimentation. Whereas absolute impartiality is not possible in history because the historian is a narrator and he looks at the past from a certain point of view. History cannot remain at the level of knowing only. The construction and reconstruction of the part and are inevitable parts of history. Like the work of art, its wholeness, harmony, and truth are inseparable from a concrete and vivid appreciation of its parts. History, in fact, is a social science and an art. In that lie its flexibility, its variety, and excitement. So, history అనేది ఒక యూనిక్ సబ్జెక్ట్. ఏదైతే మనకి పాయింట్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది, అక్కడ మనం సైన్స్ అలా చూడొచ్చు. ఇంకా దాని ఒక నెరేటివ్ పార్ట్లోని మనం అదొక పీస్ ఆఫ్ లిటరేచర్గా చూడొచ్చు. అండ్ హిస్టరీ అనేది ఎప్పటికీ బౌండెడ్ అనేది కాదు, దానికి ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది అనేది కాదు. ఇంకా డీప్గా సెర్చ్ చేస్తే ఇంకా దాని గురించి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరుకుతూనే ఉంటుంది. సో హిస్టరీ అనేది ఎప్పుడు ఒకే అంటే అది లిమిట్ అని కాదు. కన్స్ట్రక్షన్, రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆర్ ది ఇన్ఎవిటబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ లైన్. సో ఈ లైన్ని మీరు ఎగ్జామ్ రాయడం మర్చిపోకండి. సో లైక్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్, ఇట్స్ హోల్నెస్, harmony and truth are inseparable from a concrete and vivid part in the history. సో టోటల్గా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సోషల్ సైన్స్ అనేది తన యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ, వెరైటీ అండ్ ఎక్సైట్మెంట్, సో వీటన్నిటితో పాటు సో మనం హిస్టరీ బోత్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అని చెప్తాము. ఇప్పుడు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఇప్పుడున్న హిస్టరీ గురించి మనం మాట్లాడతాము. మోడర్న్ హిస్టరీ హ్యాస్ గాన్ బియాండ్ ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ స్టేటస్ of an antiquarian and leisure time pursuit to a very useful and indispensable part of man's education. It is more scientific and
more comprehensive. It has expanded in all directions, both vertically and horizontally. It has become broad based and attractive. According to modern concept, history does not contain only the history of kings and queens, battles and generals, but the history of the common man, his house and clothing, his fields and their cultivation, his continued efforts to protect his home and hearth, and to obtain a just government, his aspirations, achievements, disappointments, defeats, and failures. It is not only the individuals but the communities and the societies are the subject of study of history. Study of history deepens our understanding of the potentialities and limitations of the present. It has thus become a future oriented study related to contemporary problems. For all these reasons, history has assumed the role of human science. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే ఇంతవరకు చెప్తున్నాను. ఇంకా టాపిక్ ఉంది, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ స్మాల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీడియో మళ్ళీ ఎక్కువ లెందీ అయిపోతుంది. నేను పార్ట్ 2లోని దీని ఒక కంటిన్యూషన్ అని చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ డూ లైక్ అ వీడియో దెన్ హిట్ ద లైక్ బటన్, షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, and do not forget to subscribe our channel for more updates, and do comment how you felt the video. Until then, take care. Thank you. Love you all.